Uganda Nujinyo, the pearl of Africa, the land of beauty, good people everywhere. Uganda Nujinyo, the pearl of Africa, the land of beauty, good people everywhere. Seta kagenda bunaira, nganzali wa musenu jebyengera. Uganda siyange njagala, erimwe ebirungi ebyegombesa. Tunulira ebyobulambuzi, tulina bingi ebisikiriza. Bwe tugako mu west, nogendako mu east, bwe tukakeyo mu northern Uganda, ojja kuvaayo weewuunya. Omulabi wa Star TV munange n'olunaku olwaleero tusobodde okuba nga tutuuka ku kizinga Kalangala. Kizinga Kalangala kye tugenda okuba nga tukulambuza tulabe ki ekigenda mu maaso. Naye nga mu maaso gange wano nyimiridde ne kapiteeni agenda kuba nga atunnyonnyola experience ye ku mazzi, experience ye ku lyato lino nga bw'olirabe litambula, ne ebizibu bagezezaako okusanga ku lyato, bagezezaako okuba nga babitangira batya. Naye ndowooza agenda kuba nga atunnyonnyola mu lulimi lwategeera, lulimi olu 40-40. Nice meeting you, Captain. The pleasure is mine. You are welcome. Thank you. How do you find the journey from where we started up to Kalangala? Generally, the journey has been okay. With sometimes especially for today, it has been quite rough. You saw for yourself. The lake was rough, very big waves. Sometimes people call them tides. We were even forced to reduce the speed because usually my journey takes 2 hours and 45 minutes. Yeah, depending on how weather will favor. But now for today's case, it happens sometimes once in a while like that. Due to that rolling, in order to reduce the turbulence, I had to reduce the speed. Some people are not used to that kind of situation. It involves things like vomiting and all like that. So that's why I reduced the speed, and that's why I've taken 3 hours and 10 minutes. So what are some of the problems that you do find, especially during your travels? It's just usually only weather, and like any other journey, machinery can break down. But with us, as far as water is concerned, I would have advised you that the safest mode of transport is by water. The safest mode of transport is by water. If you follow the prescribed conditions that do not overload, don't use a DMC machine, don't go when the weather is rough, never go when you are sure, that cannot be, you don't expect any very bad accident. So what difference do we find between this one, Earthwise, and the other? The other one is a bigger boat than this one. That's the first difference you are seeing. The second one is that this one does not have the facility to carry vehicles, but the other one is modified to carry both cargo and persons, human beings, passengers. Being bigger, it is carrying capacity is bigger. I understand it's around 280 passengers. But this one is registered to carry only 150 seated passengers. Only 150 passengers. With maybe the brief luggages. So how do you measure the distance between where we've come from up to here? How I measure the distance is by my speed. If my speed is this and I move at that time, of course, speed times time equals distance. Then there are charts already showing distances wherever you are from, just like you would say from Lira to Nani, you know those distances already. And then how can I do what? Make sure, how do I determine when to arrive? So by speed, I know when I will arrive. Islanders, so travelers to the islands, always use MV Amani. It's always reliable and very fast.
You have seen the other vessel left at 11, and we left at 2:15. But you have seen we have arrived before them. What does it mean? So please, you are welcome, and always come and travel with MV Amani, belonging to Earthwise Ferries. Thank you very much. Omule wa Star TV bwato kapteni bwagezezaako kubanga atunyonnyola embeera esangibwa ku mazzi kuno, embeera esangibwa ku lyato kuno, ebizibu bye bagezaako okulaba nga basanga n'ebintu ebirala bingi nnyo. Tugenda kubanga ali tumwerekereza tube nga tweyongerayo aye tulabe ki ekirala kye tuyinza kubanga tukaki tubagira ku kizinga Kalangala. Tova ku Star TV katukomewo. Uganda nungi nnyo, the pearl of Africa, the land of beauty, good people everywhere. Uganda nungi nnyo, the pearl of Africa, the land of beauty, good people everywhere. Setaka kenda bunaira, nganzaliwa mu nsenungi ebyengera. Tulina bakulu bonna gyolaba n'ababanga beetolola balaba omuntu nga yisidwa bubi lwa mpewo tumutwala nti tula wano ojja kuba bulungi mu mbeera tetufunangako challenge muntu ng'abuuse kubanga tubanyonnyola ne tugezaako baabulira nti kola kino bowulira ofiringa bubi nnyo oba oli munda tumujja ne tula ku mpewo neva ne tutambula tekikantono nnyo ogenda kulira ng'afunye ddala used nengamba tulubwedda ntidde nnyo naye kati mpulira ndi bulungi. Nganze era nga bulijjo kubanga nkoleramu nnyo ne abamu abatamanyi byamazzi nga omanyi ku lugendo kati nga eno eringa meri yabasabaze bantu bangi wali abamu mulundi gwe gusoose okujja ku nyanja awulira bulizi nyanja tamanye bw'empewo ejja mu nyanja ayisibwa bubi nnyo n'atya naye ne tumala ne tumugamba kola kino kola kino kola kino nakkakkana tumukakanya mutima. Ennyanja n'emigga, ebibira n'ensozi birungi, ate ebisolo byamu bisufu. Oh Uganda, wamma oli kkula lya Africa. You're the pearl of Africa. Omulabi wa Star TV engombo giwulira twandibanga tutuuse ku kazinga Kalangala. Emabbali waffe kye kimu ku kidyeri ekyasoose kyo kitambula mpola nnyo. Basimbudde essaawa 5 okuva gye twasimbudde naye tutuukidde ku mukyenkana tugenda basookayo okuba nga bakola ki nga tutuuka ku kazinga Kalangala. Ekizinga emabega wange otandise okubanga okiraba kyekyo ekizinga kyetugenda okuba nga tukulambuza olunaku olwaliro gululabi wa Star TV. Ekimembegako wali eri kyekiri ekidere ekirala ekyasimbudde wabula kyo kyatusoose okuva we twasimbudde ku ddooko paka kati naye kati kyandiba nti ate ffe tugenda kuba nga tubasooka okutuuka ku kizinga Kalangala. Ekyo kyekimu ku bidyeri ebisaabaza abantu. Emabega wange akazinga kalabika keeyagaza nga bw'okalaba kafaanana nti abantu bangi nnyo okuva bule ne bweya Kampala bitundu ebyawa bajja ne bagenda okubanga beesanyusizaako emabega wange oba mu kazinga kukolaba. Naffe olwaleero abalabi baffe tugenda kubanga tetubalambuza Kalangala afaanana atya, bintu ki ebiri Kalangala by'osaanye okuba nti ova e Kampala ova mu kitundu kyonna ky'oyagala obeera okulaba ng'ojja okuba nga weesanyusa. Tova ku Star TV katweyongereyo. Uganda nungi nnyo, the pearl of Africa, the land of beauty, good people everywhere. Uganda nungi nnyo, the pearl of Africa, the land of beauty, good people everywhere. Setaka
nagenda bunaira nga nzalibwa mu nsi ennungi ebyengera Uganda nsi yange njagala erimu ebirungi ebyegombesa tunuulira ebyobulambuzi tulina bingi ebisikiriza bwe tuukako mu west n'ogendako mu east bw'otuukako eyo mu northern Uganda ojja kuvayo No, I'm just grabbing my presenters. These ones are back up forever. Star TV nsooka okutulisaayo ngendo twatambudde naawe ku mazzi okuva gye twasimbudde paka wano e Kalangala naye nga n'ekifo kye tulimu olunaku olwaleero kiyitibwa Sese Habitat Resort. Mulabi wa Star TV nga bwe nakugambye nti tuzze kulambuza Kalangala. Kalangala afaanana atya? Kalangala bw'oba oyagala okunyumirwa bifo ki by'osobola okuba nga wettanira obeere ng'okola ki ng'onyumirwa okendeeza ku stress gy'olina gy'obeera yonna yonna. N'olunaku olwaleero tuli ku Sese Habitat Resort, tugenda kuba nga tufuna manager ow'ekifo kino agezeeko okuba nga atulambuza, agezeeko okuba nga atunyonnyola bintu ki ebiri wano omuntu byandisaanye okujja yenyumirizeemu. Accommodation efaanana etya? Ekifo nga kyo kirimu ki kyewandiyagadde okuba nga wenyumirizaamu okuba nga okiberamu? Omulabi wa Star TV nate ntuse ne manager waffe owa Sese Habitat Resort agenda kuba nga tunyonnyola mu lulimi lwaffe olufutifuti newankubadde nti Oluganda aluwulira naye nga asazeewo n'agamba nti nze kanjogere mu lulimi lwentegeera abantu basobola okuba nga bakola ki bategeera olw'ensonga nti ekifo kino kikyaza abantu bangi banjawulo ate abasinga tugamba twawukana mu nnimi. N'olunaku olwaleero kansabe manager abeere nga atukola ki atweyanjulira atubuulire ki ekisangibwa ku Sese Habitat Resort. Nice meeting you, manager. Yes, my name is Ben Abila. I'm the hotel manager for Sese Habitat Resort. It's the unique place and it's the hotel which is built on high altitude. When you are here at night, you can be able to view State House and Entebbe International Airport. Normally our houses comprises of family units. We have 2 master bedroom and 3 single rooms. Our resort has indigenous trees because this is a unique island on Bugala Island, which is in Kalangala district. And we normally have African food. We have exotic food because the tourists whom we are targeting now on the island are local tourists and even the others which are international. Kalangala district is growing so much faster because of Kalangala infrastructure services, which is now has put up power line, has put up water, and the road network is going to be linked with both the 2 ships from Entebbe to Kalangala and a ferry which is linking from Masaka to Kakata. So you talked of uniqueness of this place. Yes. In most cases, you find that people are limited by the access points from wherever they are to this place. How do you manage to do this? The hotel has come up with the plan of owning its own speedboats. So there is arrangement from Nachiwogo, where we have our restaurant and a booking office for both for ship and our speedboats. So in case the ship leaves at 2 from Nachiwogo to Kalangala and maybe you wanted to travel after work at 4 or 5, we will make arrangement of the speedboat, which is maybe a package which we normally put inclusive of accommodation.
akadde akamala okuba nti ntuddeko wano oba ntuddemu ku speedboat eno nagira ku kidyeri kyali kinene nnyo newankubadde nti nakyo kyandeeta paka wano ne kati nkakasizza nti ne speedboat ki weeri. Ngenda kubanga mpa manager Ben akakisabire nga atunyonyola etwala bameka, kyetaagisa kyo gituulako, osasula ssente mmeka ogirinnyako n'ebintu ebirala bingi nnyo ebisingako. Yes manager. Now we have this speedboat which carries a maximum of 15 people and is self-contained. It has its own toilet so that when you're on board you don't have a problem maybe with the children. And we normally charge 1,500,000 Uganda shillings two-way from Entebbe to Kalangala and then back to Entebbe. It takes 45 minutes from Entebbe to Kalangala. So you can check the efficiency between the ship and the speedboat. You can even organize among yourself. If you are 15 people, each person can pay 100,000 so that you can hire the boat at 1.5 when you are staying at our hotel. Yeah, my problem with the other ship, I saw people on it were like vomiting, which to me was like a disaster to them. How do you manage this? Normally vomiting, it happens even on flight and on the ship. This is normally due to when the waves is too much. You find people tend to vomit, but we control with the coxswain who is driving the boat. When he sees maybe he's carrying the elderly or the children or the people who have the first time to use the water transport, so he normally regulates that, and that's why we have a toilet inside. Is the pearl of Africa, the pearl of Africa. Good people everywhere. Uganda Nunjinyo, the pearl of Africa, the land of beauty. Good people everywhere. Ebitonde bingi mu Uganda ebitasangika. The environment is cool and calm. It's not telling Kampala where it's so hot, it's so noisy. The place is cool, it's calm. If you want to really rest, you can have a good time here. And it's a good place, like you can see it. With good infrastructures, good services, good meals, good people. So we love it. Tujja kubanga tukola kasafu kanyama kubanga kirabika kyategeera obulungi. Ensonga endala gye nnyinza okubuuzaako nti ffe tuzze wano tuzze kulambula naye eri abantu kinoomu abandyagadde okola kugamba okubaako kyenandise booking procedure, ekintu ekyo mukigenda mutya? Omuntu akuba simu direct wano nti nzija, oba ayina ebifo ewabweru w'ekalangala byasobola okuba nga atuukiramu n'abeera nga booking okuba nga ajja wano? Kisinziira buli omu nga bw'aba yagadde, but we have offices at Kara House in Kampala. Then we have also offices at Entebbe where the ship sets from. It's called in Nachuogo. There are offices there where people pay for their tickets. It's 15,000 per person, like transport on water, a man ship, from Nachuogo to Sese. Then we can pick you from Sese where the ship docks. Then we bring you to our hotel. Of course, here we have phones that we use. Of course, when you call, we pick you and we know how you're traveling and we can tell you what time the ship comes. Because the ship sets off from Nachuogo at 2, exactly 2. Then it docks here at 5, exactly 5. So we pick you from there and bring you to the hotel. Ogamba wano mukozesa ship yokka temulinawo any other means of like personal motorboat, something like that? We have a speedboat. I think you've seen it earlier. Like the manager said, it is 1.5 per the ride to and from Nachuogo to Sese and from Sese to Nachuogo. It's a two-way, 1.5. It can accommodate 15 people or 16, like he said, and it's faster because the Oman ship takes 3 hours on the way. This one takes only 45 minutes. So of course, to save time, if you don't really want to be on water and to be on the safe side, if you really have your money,
it's better you go for the speedboat. Munaye ebintu ebiwulidde kakadde kamu n'ekitundu okuba nga osobola okujjawo naye nga kakuleeta kamotoboat ate ne kaba ne kakuzaayo. Abantu balabe abajjawo naye bantu kika ki be mutera okuba nga mukyaza ku kifo kino? Ekifo kyaffe, like, it takes all kinds of people. The way you come, with any amount you come with, we are flexible. Of course, we have fixed rates, but we get to be flexible for our customers, so we can really give back to them. So we have honeymooners. We have honeymoon package, honeymooner package. Then we have couple packages, like those who just want to be around on the island for a weekend. We have family packages. We can like give a full house to a family, and we can really serve them to the best. They can really enjoy. We take you around. We take you for a tour around the island. We take you to the beach. I mean, full package. Tulabye ebiseera ebisinga kampuni ez'enjawulo ebifo ebisanyukiramu ebyenjawulo birina ebintu bye bakolera community okusinziira bw'aba bateeka ebintu byabwe. Kati Sese Habitat Resort kikyeyamba ku bantu kino muba community esurroundings ekifo kino wekiri? Yeah, of course we give back to the community. Like we have schools that we support. We have poor people that we support as well. And like at our beach, we have tourist attraction. Like we have a part for the tourist attraction, and of which we don't charge people for it. So we have ostriches, we have the guinea pigs, we have the tortoises, but I mean, we don't charge them. So we want people to know, because those who don't have a chance to go to the game parks. But I mean, if they come here, this is like a village. They come here and see these things, even the kids, they can grow up knowing the ostrich looks like this instead of seeing it in the boat. Uganda Nujinyo, the pearl of Africa, the land of beauty, good people everywhere. Uganda Nujinyo, the pearl of Africa, the land of beauty, good people everywhere. Seta kagenda bunaira, nganzali wa musenuje bendera. Uganda siyange njagala, erimwe birungi ebikomesa. Tunulira ebyobulambuzi, tulina bingi ebisikiriza. Bwe tugako mu West, tukulira, n'ogendako mu Neddoboozi nze Carol Mulowooza nga nze omu ku badirector ba Sese Habitat Resort. Ekifo kino ekisinga okunsanyusaako ye view. Engeri gy'olabamu amazzi ng'oli mu kisenge kyo. Nookera ku macanga akasana kavaayo. Kwegambe ekyo kye kyasinze okunsanyusa mu kifo kino. Ekyo nno munaye kyembadde nsinga okwagala kuba wentunula wano wentudde n'engeri gye nnengeramu ekifo ekifaanana. Amazzi gokka ge gatwetoolodde, mpozi n'ebimu ku bizinga ebyenjawulo ebyetoolodde ekifo kino. Ekifo kino ani yalina idea okuba nti akitandikawo? Kale engeri ekifo kino gye kyatandika twalinga tujja nnyo Sese kubanga ffe tuva Sese. Kati ng'engeri gye tujjanga Sese ng'olumu wabeera overbooked. Bwe twalabanga nga wali overbooked buli kasi nga wali overbooked nga tetufunye wa kusula, ne mami n'omukyala Mulowooza ne basalawo bakole ekifo tetusobola okubeerangamu, then we tuvaawo ng'okuggyako abantu bintu ki ebirala Sese Habitat byekolera abantu ba community nga bweri mu kifo kyerimu? Community nga bweri eya Sese Habitat tutera nnyo okuyamba abavubi, tutera nnyo okuleeta kale events ezisoosinga ne ziyamba abantu okuzimba amasomero, Ki kye mutunuulidde mu maaso mwe nga abaddukanya resort eyo?
mu maaso tusuubira nti nno Kalangala egenda kubeera the biggest tourist attraction nga fe abasinga okusikiriza ba tourists mu Uganda kubanga abantu banoonya ebintu nga nature. Senga tetutema miti nnyo ne tuleka ekibira kyaffe ne kibeera nga bwe kiri natural green oyo asikiriza nnyo ba tourists. Kati ffe tetwagala okupromotinga kyova olaba nti no kusese habitat tulinawo ebisolosolo nga ostrich, ducks n'ebiralalala. Kubanga twagala nnyo okupromotinga nature. We connect with the environment. Mukwanyaganya ekifo kyammwe wamu n'embeera y'obutonde nga bwefaanaganya. Munayindo mulabi wa Star TV ebyo Carol byasobodde ebitonotono kubanga atunnyonnyola. Tugenda kuba ate tweyongerayo bagezeko okubanga batulambuza ekifo Sese Habitat Resort biki bye tusobola okubanga twenyumiriza biki biwandisaanye okubanga ova yonna gy'oli ogezeeko okubanga ojja obeere ng'olaba. Tova ku Star TV katukuma. The